ndaramukije abantu mwese muko muranyumviriza mu kino kiganiro Kanguka, haba ari kuri WhatsApp, haba ari kuri radio Vyizigiro, haba ari kuri internet, aho uri hose. Ndaramukije kino gitondo, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi ni umunsi wa kane, maze iminsi kenshi kwa kane mvuga kuvyerekeye amasengesho. Nuno munsi ndashaka kandi gutera intege abasenga. Ni vyiza ko dumenya gusenga. Gusenga ni kimwe, numvise ko benshi basigaye basenga, benshi bavuga ati je simva muhira nasenze, ariko ni vyiza ko umenya ingene usenga. Kumenya ingene usenga ni ikintu gikomeye cyane. Ino munsi kino nshaka kuvuga kuvyerekeye amasengesho nuko abantu benshi bataratahura amasengesho ko harimo ikintu citwa intambara, komba. Harabumva ko gusenga no kuja imbere y'Imana ukayisaba ivyo ushaka gusa ukigira, ariko gusenga birasaba intambara, birasaba kumva kuba umugwanyi, kuko hari ibintu vyinshi bikubuza gusenga. Sinzi ko murabibona amasengesho Satani ashobora kwihorera uri kuraririmba, kurasoma Bibiliya, ashobora gutekereza, ariko igihe uhagurutse ngusenge Satani arajugumira, Satani atumutwe kubera amasengesho asambura imigambi yiwe yose. Yuko urasenga ivyo ariko arategura vyose kuza bwawe birapfa. Nico gituma gusenga bikwiye kuba ubuzima bwa misi yose. Hari ikintu ashaka kubereka rero kuvyekeye gusengera abandi. Abantu bakora gusengera abandi nukumenya gusenga ari intambara bwa mbere, kandi yuko urasengera abandi nukumenya cyane cyane ngene basengera. Kenshi kwa kane nakunda kubereka kandi dukunda gusenga n'ingene uorienta canke utumbereza amasengesho yawe. Harakarero nashaka turabe muri Bibiliya mu Bakolosayi 4:12. Colossiens chapitre 4 verset 12. Bavuga Epaphras. Epaphras yari umukolosayi, yari umukolosien. Hama Paulo ko arandika Epaphras. Epaphras qui est de votre. Yabwira abakolosayi Epaphras umwe muri mwebwe arabaramutsa. Ndamutso abwira Paulo ati ndamukiriza abakolosayi biwacu. Kandi n'umukozi w'Imana, jambo y'Imana ngo umuserviteur de Christ, umukozi w'Imana. Umviriza ngo il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ndabisobanura mu Kirundi ngo nahagarika kugwana ku bwanyu mu masengesho yiwe. Sinzi ko muvyumva. Epaphras mu Bibiliya y'Ikirundi yavuze ngo Epafura, niwe Epaphras. Ngo ntahagarika, ntahengeshanya kugwana ku bwanyu mu masengesho. Rero yuko urasengera umuntu, mumenye ko harimo intambara, hari ibintu vyinshi bakubuza, hari ibintu vyinshi kurasambura, hari ivyo kurasenyura mu buryo bw'imwuka bw'impwemu butaboneka. Rero yuko urasengera umuntu, hari ibintu biko biruguruka, bimwe biko biravuka, bimwe biko birubakwa, ibindi biko birabomoka. Nje tuma bavuga ngo arakombata pour vous. Bega wewe uko nyumviriza urashobora kugwanira uwundi cyangwa urigwanira. Hana batigwanira batanagisenga na gatoya, ariko ni vyiza ko wigwanira kandi ukagwanira n'abandi. Nimba ukunda mugenzi wawe, gwana kubwiwe. Nimba ukunda umuntu w'umuryango wawe muvukana, musengere ugwane. Nimba ukunda igihugu cawe, senga ugwane kubw'igihugu cawe. Nimba ushaka gusengera umukozi w'Imana, senga ugwane kubw'uwo mukozi w'Imana. Combattre pour quelqu'un d'autre, kugwana kubw'uwundi harimwo umugisha. Rero tumenye ngene yasenga, kubera iki yagwana asengera abakolosayi. Tuvuga yuko Epaphras yarasenga Imana ndagwanye kubwa abakolosayi, ndakweretse abakolosayi. Yabasengera iki? Muri umurongo nyene wa 12 baravuga ico yabasengera. Yabasengera kugira ngo afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Reka ndabisobanure mu Kirundi ngo naho mugororotse, nubwo mwamaze kunyugwa, nubwo mwemera ukuri, ariko ashaka ko mubandanya muciye bugufi munsi y'ubushake bw'Imana. Benshi ni baratahura yuko kugira ushobore kwemera ubushake bw'Imana canke kuja munsi y'ubushake bw'Imana hariho ikintu citwa amasengesho akenewe. Rero na wewe wisengera, usenge nk'uko Epaphras ko arasenga, uzosenga uti Mana ndashaka unshoboze guca bugufi. Nagenda babwire yuko uwo murongo twereka neza yuko bano bakolosayi bari persuadé, bari bamaze kwemera ijambo ry'Imana, bari bamaze kunyugwa, kandi abita ngo bari parfait. Nuvuga yuko bagendera mu kuri, sabanyavyaha, sabanyamubiri. Ariko Epaphras ico basengera, yabasenga yuko bashishikare baguma munsi y'ubushake bw'Imana. Mwene data kuranyumviriza, nubwo usenga gute, nubwo ugenda neza, nubwo utari mu vyaha, igihe udaciye bugufi munsi y'ubushake bw'Imana hari vyinshi uzohomba. Nico gituma umuntu ukunda musengere aciye bugufi munsi y'ubushake bw'Imana. Nawe nyene ubwawe uri kurisengera, wisengere wishoye guca bugufi munsi y'ubushake bw'Imana. Bisigura iki? Bisigura yusenze gutyo hari ubushobozi, hari imbaraga ziza mu masengesho zikagucisha bugufi, zikagutahuza yuko atanakimwe ushobora wenyene, kandi ukwiye kugendera mu vyo Imana ateguye kuva kera biwanye n'ivyo yonyene yamaze gutegura mw'ijuru.
tugeze mu mwanya w'inyigisho. Turabandanya inyigisho nise ugusenga no kwisonzesha, la prière et le jeûne. Ubu tugeze ku gice ca 19 bisigura ko tuzorangiza ejo ntuzorangiza ino nyigisho. Abatashoboye kwironka amashusho kuraba kuri internet canke kuri SoundCloud, reka mbanayo naringeze ejo. Twaba turavuga Eliya ingene yagiye gusenga. Twarangije tuko tusoma mu bami ba mbere igice ca 18 umurongo wa 42. 1 Roi 18 verset 42. Ndashaka nibutse yuko Eliya Imana amubwiye ati genda imbere ya Ahabu hanyuma je nzocamanura imvura. Eliya umurongo wa 41 arabwira Ahabu yuko imvura igirigwe atani yarabona kuko yizera ijambo ry'Uhoraho. Hanyuma umurongo wa 42 verset 42 Ahabu aduga hejuru gufungura no kunywa, Eliya aduga ku musozi wa Karmeli gusenga no kwinginga Imana. Ahanye ikintu tukwiye kuronka guhishurirwa nuko Ahabu ni gicapo c'umubiri, la chair, Eliya ni gicapo c'imwemu. Muri wewe ukuranyumviriza hariho abantu babiri, hariho imwemu akaba n'umubiri. Rero umubiri akazi kawo nukurya nukunywa nukuryoherwa kwinezereza, ariko imwemu irondera ubushake bw'Imana mu bintu vy'imwemu. Rero iyo ukurasenga ukisonzesha canke ukiyiriza uwa ufashe ruhande rwa Eliya, ariko iyo uguma wirira gusa wiryoherwa bwira ivy'umubiri gusaba uri mu ruhande rwa Ahabu. Ni wowe uhitamo rero. Nimba ushaka kuronka bivuye ku Mana, nimba ushaka kuronka imigisha y'Imana, hitamwo uruhande rwa Eliya. Uje ku musozi, simvuze ngo urondere umusozi hanze, oya, ku musozi ni igicapo c'amasengesho. Ugira uza rw'amasengesho, ugene imbere y'Imana, winginge Imana. Umurongo wa 43 verset 43 Eliya abwira umukozi wiwe ati genda urabe ko atamvura iragwa. Aragenda, umukozi aragaruka ntayabona, aragaruka ntayabona, arasora agenda. Yamutumye incuro indwi 7 fois, agenda ambwira ati ntaco mbona. Ariko la 7e fois ubwindwi agarutse umurongo wa 44 verset 44 acavuga ati mbonye agacu kariko karaduga kameze nk'ikiganza c'umwana w'umuntu. Eliya yumvise aho gacu ko kabonetse, acagira umukozi wiwe ati genda ubwire Ahabu uriko arafungura ariko aranywa ariko aranezeza umubiri, genda umubwire uti manuka witegure ugende kuko imvura iraguye nutabinyarutsa uranyagirwa. Mu mwanya muto umurongo 45 igice cose kica kirirabura, ahantu hari amazi imyaka 3 n'inusu, imyaka 3 n'amezi 6, hacaza umuyaga mwinshi, hacagwa imvura nyinshi, mwe bita mu Kirundi isegenya. Ahabu yabonye imvura itanguye kugwa n'imitiragara itanguye, aca asimbira mu modoka yiwe agenda ahitwa Jezreel. Jezreel ni gicapo ca destination, aho tuko turaja. Wowe ukuranyumviriza urafise yuko uraja, urafise intumbero. Rero iyo ntumbero canke ico gicapo canke destination aho ukuraja ni gicapo ca Jezreel. Jezreel niyo Ahabu yagiye ari mu modoka yiwe, ariyo byo mikogote igiye miduga ya kera bari mu mikogote y'amafarasa mukwega. Hanyuma na Eliya yarakeneye kugera Jezreel, niyo destination ya Ahabu kandi niyo destination ya Eliya, niyo ntumbero, niyo bariko baraja. Umurongo wa 46 verset 46 ano hakomeye cyane, ndasoma mu Gifaransa ngo et la main de l'Éternel fut sur Eli, ikiganza c'Uhoraho cabaye kuri Eliya. Eliya carakenyera isosenyi les reins, narakenyera impuzu ziwe canke imyenda yiwe, et couru devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Musome neza mu Bibiliya yanyu mwumve ngene havuga Eliya yarakenyeye impuzu ziwe hanyuma ariruka n'amaguru yiwe. Mwumve rero aho bitandukaniye. Ahabu yari mu modoka imikogote n'amafarasi yako ariruka, Eliya yiruka n'amaguru yiwe. Bibiliya ivuga ngo Eliya yarasize Ahabu ari mu muduga. Ubisigura gute? Ni gute umuntu ari ku maguru yosigura mu modoka? Kukwera ikiganza c'Uhoraho cari kuri Eliya. La main de l'Éternel était sur Eli. Yaravuye ku musozi yuzuye ubuntu bw'Imana, yuzuye amavuta y'Imana, yuzuye ubushobozi bw'Imana, kuko yasenze amasengesho ari mu ishaka, ari mu muriro, ari mu kwizera. Ikiganza c'Uhoraho kija kuri we, acarasiga Ahabu avuye gufungura no kunywa no kunezeza umubiri. Hanyuma ngo acaramutanga gushika Jezreel, aramutanga gushika kuri destination. Ni wagira mu buzima bw'amasengesho ukisonzesha kuguma imbere y'Imana, ukiyeza, uzokora ibirengeye ubwenge bw'umwana w'umuntu, uzokora ibintu bitangaza abantu, nta numwe azotahura ubuzima bwawe, kuko ikiganza c'Uhoraho kizoba kiri kuri wewe. Inyigisho zorangira ejo, nzobereka impanuro zikora kuri 5 conseils kuvyerekeye kwisonzesha canke kwiyiriza. Ndiho abazigame, tuzobandanya ejo.